Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan kepada pengenalan Etika Penyelidikan Haiwan UPSI. Teruskan bersama menonton sehingga di akhir video bagi mendapatkan maklumat berkenaan Etika Penyelidikan Haiwan UPSI. Selamat menonton! Untuk kali ini, tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan kepada beberapa perkara berikut. Yang pertama, sedikit pengenalan apa itu etika penyelidikan haiwan. Yang kedua, objektif mengapa perlu adanya etika penyelidikan haiwan. Yang ketiga, apakah kriteria yang dinilai atau dilihat dalam memastikan sesebuah permohonan itu berjaya. Yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan konsep 3R. Dan yang kelima, apakah jenis-jenis haiwan yang terlibat yang perlu mendapatkan kelulusan etika sebelum kajian penyelidikan dijalankan. Terdapat dua objektif utama mengapa etika penyelidikan haiwan di UPSI ditubuhkan. Yang pertama adalah untuk memastikan semua penyelidikan yang melibatkan haiwan perlu mengikut garis panduan Akta Kebajikan Haiwan 2015. Dan yang kedua, memastikan kebajikan haiwan yang digunakan ataupun yang terlibat adalah terjaga dan penyelidikan dijalankan secara beretika dan berhema. Bagi para penyelidik yang melibatkan haiwan dalam kajian mereka, penyelidik terlebih dahulu memohon kelulusan penggunaan haiwan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Permohonan perlu dihantar ke Jawatankuasa Etika Penyelidikan Haiwan UPSI yang mana permohonan ini nanti akan dinilai mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Terdapat 3 jenis kriteria bagaimana permohonan dinilai, iaitu yang pertama, melihat kepada implikasi etika di dalam kajian penyelidikan penyelidik. Yang kedua, bagaimana pemilihan subjek ataupun haiwan yang bersesuaian dipilih. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi konsep 3R diaplikasikan di dalam kajian penyelidik ini nanti. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep 3R? Ia adalah satu panduan cara menjalankan penyelidikan dengan beretika apabila menggunakan haiwan sebagai sampel kajian. Ianya diasaskan oleh William Moy Stratton Russell dan Rex Leonard Burge pada tahun 1959. Sehingga kini, konsep ini telah diguna secara meluas dalam bidang penyelidikan yang melibatkan penggunaan haiwan dan diguna pakai di semua negara termasuklah Malaysia. Konsep 3R dalam etika yang melibatkan penggunaan haiwan adalah merujuk kepada reduction, pengurangan, replacement ataupun penggantian dan refinement yang bermaksud penghalusan. Pada reduction ataupun pengurangan, ia adalah merujuk kepada kaedah untuk mengurangkan bilangan haiwan yang hendak digunakan tanpa menjejaskan hasil validiti kajian. Ini bermaksud bilangan haiwan yang hendak digunakan seboleh-bolehnya adalah seminimum yang mungkin tanpa menjejaskan hasil penyelidikan. R kedua iaitu replacement ataupun penggantian. Ini merujuk kepada alternatif yang terbaik sekiranya boleh menggantikan haiwan yang terlibat dalam projek penyelidikan. Sebagai contohnya, haiwan yang terlibat boleh diganti dengan sumber-sumber yang lain. Contohnya seperti sel-sel yang dikultur di dalam makmal secara in vitro. Manakala R yang ketiga iaitu refinement ataupun penghalusan, ini adalah merujuk kepada kaedah terbaik yang dapat digunakan bagi mengurangkan kesakitan haiwan kajian dan dalam masa yang sama memastikan kebajikan haiwan yang terlibat adalah berada dalam keadaan yang terdapat 2 jenis haiwan yang terlibat dalam memerlukan kelulusan etika haiwan, iaitu haiwan vertebrata dan juga invertebrata. Baiklah, kita pergi dahulu kepada haiwan vertebrata. Haiwan vertebrata adalah merujuk kepada haiwan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya adalah seperti arnab, tikus, guinea pig, ikan,
ayam, burung dan juga kucing serta lain-lain lagi. Haiwan invertebrata pula merujuk kepada haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Bagi kelas cephalopoda yang terdiri daripada kumpulan haiwan seperti sotong, sebarang penggunaan haiwan dari kelas ini perlu memohon kelulusan etika haiwan. Manakala kelas selain daripada cephalopoda, permohonan perlu dibuat sekiranya menggunakan haiwan yang invasif atau terancam dan juga haiwan yang terlibat dalam biak bakar. Adalah diharapkan dengan penerangan itu tadi sedikit sebanyak telah dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menjalankan penyelidikan yang melibatkan haiwan. Terima kasih diucapkan dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. I'm Dr. Noraini binti Salihuddin and I will explain to you about the application form of animal research ethics. First, you need to get the application form. Go to RMIC UPSI website at rmic.upsi.edu.my. This is how the website looks like. Go to Research Ethics. Scroll down. At the bottom of this page, you can see Etika Penyelidikan Haiwan. So click here. In this page, you can see Borang Permohonan Etika Penyelidikan Haiwan. Click here again. And now your form has been downloaded. Now open the downloaded form. Here you can see the document checklist for application to use animal research subjects. To submit the application, you need to have 3 documents: the completed application form, research proposal, and the certificate of animal research ethics workshop. If you have all these 3 documents, just tick on these boxes. In the following page, you can see application to use animal subjects. On top of this page, there is application reference number. So just leave this blank because the RMIC will fill in this for you. First, we need to indicate the type of research grants, whether it is the university research grant, the external research grant, or others. In this form, there are 17 sections. The first one is section on application detail. In this section, you need to state the title of research, research code if applicable, funding institution if applicable. You need to also indicate whether this is the initial application or a triennial renewal. And lastly, if commercial in confidence is applicable. Section 2, previous approval if applicable. Here you need to state the protocol title, Animal Ethics Committee approval number, unexpected death or adverse event, and please attach list of publications arising. Section 3, the responsible research principal investigator. The PI can be a lecturer or a supervisor, a PhD student, or a master student. Here you need to state the title, first name and last name, staff number for UPSI staff only, qualifications. If you are a PhD student, then put in your master degree. If you are a master student, then you can put in your bachelor degree. Your email address, office phone number, mobile phone number, office address, faculty if applicable, and department. Section 4, investigators. If there are more investigators, then please attach in a separate list. Also, you need to state the title, first name, and last name of the investigators, staff number, qualifications, work mailing address, email, phone number, mobile number, and the role in the project. You will also be asked about animal competency and experience. The question is, have you or any of co-researchers completed any animal practice workshop? Tick yes if you have any experience in handling animals, and please support with a document. And if no,
then please download the APW form available from the RMIC website and attach to this application. You also need to describe your experience with the procedures or technique to be used in this project. Section 5, Emergency Contact Personnel during study. The person can be your supervisor, your head of department, or science officer. State his name, email, phone number, mobile number, and after hours emergency contact number. Section 6, Animal Monitor during anesthesia, surgery, and immediate post-procedural period. State the name of the person in charge, details of the relevant experience, email, phone, mobile number, and after hours emergency contact number. Section 7, Personnel responsible for euthanasia. Similar information is needed as those in Section 6. Section 8, Animal Summary. You will be asked if this project involves native, imported, or protected species. So please tick yes or no. If yes, have the relevant license been obtained from the Wildlife Department or other authorities? Tick yes or no. And please state from where the permit was issued by and the permit number. You also need to state the species, scientific and common name, strain if applicable, dietary restrictions, total number of animals required over the life of the project for each sex, and source, which is from where you get the animals. You will also be asked if does the protocol involve any of the following. For example, creation of hybridoma, in vivo studies, genetically modified animal, other genetically modified animals, transplantation, or others. If yes, then you can tick here. And you also need to state the species, strain, and total number required. Section 9, Housing and Location of Animals. If the animals are being placed in UPSI, then you can put in the faculty name here. If others, then please specify. You also need to give the detail on the facility, room number or zone, species or strain if applicable, sex, age or initial weight, and the reproductive status of the animal. You will also be asked about what is the maximum length of holding in weeks, what are the special cares that will be provided for animals which will be held longer than 3 months, and you also need to describe the method of transport and any animal welfare implications. Section 10, Safety and Health Risk. You will be asked if this project involves the use of teratogens or carcinogens, drugs, radioisotopes or X-rays, other potentially infectious or hazardous chemical, physical, biological agents which may pose a health risk to staff or animals. If yes, please indicate here, or no, you can also indicate here as well. You also need to indicate whether you have received approval, for example, through the proposal presentation of your project. If yes, then please explain the risks involved and the precautions to protect staff and or animals. You also need to identify potential risks to staff and how they will be managed and minimized. Section 11, Gene Technology or Biological Safety. You will be asked if you are dealing with genetically modified organisms. State yes or no. If yes, then please provide details of phenotypic expression. Here, you also need to attach copies of required permits or approval. State the approval number and the approval status, whether it is pending, yes or no. Section 12, Experimental Proposal. There are 3 informations needed for this section. The first one is A, flow diagram outlining the project and the procedures. These can be attached as separate sheets. It must include a timeline and list of procedures for what happens to each group of animals from acquisition to disposal. B, the cost of the research to the animals, for example, potential harms, pain, distress, imposition, and etc. If you are using genetically modified animals,
then please attach phenotype reports. C. Potential benefits of the research to human, animals, and the environment. Please describe. Section 13. Non-surgical procedures. You need to give in full description of all non-surgical procedures as listed below. If substances are being administered to animal, please include details of route, volumes, frequency, intervals, and duration. You need to indicate the type of non-surgical procedure to be carried out, the expected impact of the procedure, the expected frequency of adverse events, refinement taken to minimize impacts. And here you can also see an example of how this should be written. Section 14, Surgical Procedures. Here you need to give full description of all surgical procedures listed below. The first one is the type of surgical procedure to be carried out. Second one is expected impacts of the procedures. Third, expected frequency of adverse impacts. And lastly, the refinement taken to minimize the impacts. You are also being given an example of how this should be written. You will also be asked about the types of anesthesia that will be used. Here you need to state the species, agents, dose, route, frequency, and duration. See the example of how this could be written. Section 15, Animal Wellbeing. A. Post-procedural pain and distress. Here you need to describe how will pain and distress will be monitored, scored, and treated. Here, for example, you can type in or write the criteria that will be monitored to indicate the pain and distress experienced by the animals. B. Monitoring schedule. Please provide a post-procedural monitoring sheet and or long-term monitoring sheet. Here you can also state the criteria of observation and the frequency of observation. C. Criteria for euthanasia. You need to describe how will animals be assessed for euthanasia. D. What percentage of animals you expect to die or require intervention euthanasia during the project. So please explain likely reasons for the anticipated loss rate. Here you also need to state the potential cost of death or euthanasia. For example, after giving treatment to the animal, you are expecting the animals to experience vessel rupture. And then you also need to state the impact on welfare. For example, irreversible hemorrhage. Next, state the steps taken to minimize the impact. For example, hemorrhage apparent to surgeon, animal should be euthanized while still under general anesthesia. And lastly, you need to give percentage of animals affected. For example, you are expecting less than 1% of the animals will be experiencing this risk. Please note that it is very important that all unexpected or unplanned death must be reported promptly to the AEC of Sultan Idris Education University. Section 16, Completion of Experiment. You need to describe the fate of the animals at the end of the experiment. A. Are all the animals euthanized at the end of the experiment? Please indicate yes or no. If no, then describe what is the fate of the non-euthanized animal. If yes, please complete the table below. Method of euthanasia. You need to provide details of the generic constituents, not the trade name, the dose rate as milligram per kilogram, and the route of administration. Here, please state the species, agent, dose, and route. B. You need to describe the method and details of carcass disposal. The last section, section 17, declaration. I or we, the undersigned, agree to all of these above. So read all of these and tick if you have agreed with the statement.
For the principal investigator, it is the responsibility of the PI to obtain all required signatures on the application form. The principal investigator and all the other investigators need to write down their names, signature, and the date. That's the end of the Animal Research Ethics application form. Once you have completed the application form, now you are ready to submit. To do so, go to RMIC website again at rmic.upsi.edu.my. Make sure you have selected English as the language and then go to Research Ethics. Scroll down. Here you can see penghantaran borang permohonan etika penyelidikan di atas talian. Select Etika Penyelidikan Haiwan and click on the Google Forms link here. Now you are in the Google form. The title is Online Submission of Animal Research Ethics Application Form. You need to fill in your email address, your name, your faculty, telephone number, type of application, whether this is a new application, amendment with a change of title, method, time, and etc., or a revision application with list of correction. Here you also need to upload the completed application form and also the supporting document such as Certificate of Animal Research Ethics Workshop, Research Proposal, any letters, flyers, and etc. After that, you can click on Submit down here. Once you have submitted the application form, you might be contacted by the Animal Research Ethics Committee by email if there are any corrections needed on your application. Besides that, you will also receive email from the Animal Research Ethics Committee on the approval of your application. That is all about the application of Animal Research Ethics. We are looking forward to receive application from you. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera. So, untuk bahagian saya akan menerangkan berkenaan dengan carta adil permohonan kelulusan jawatankuasa etika penyelidikan yang melibatkan haiwan. Jadi, this information adalah penting kepada semua researcher dan juga pelajar yang ingin memohon kelulusan etika yang melibatkan penyelidikan yang melibatkan haiwan. Jadi seperti yang kita lihat di sini, seperti kita lihat di sini, di bahagian pertama adalah kita lihat di sini adalah di bahagian mula, and then after that permohonan diterima oleh RMIC, di mana semua permohonan tersebut perlu dikemukakan sebelum 21 hari lah 21 hari sebelum tarikh mesyuarat JKEPU, di mana tentatif untuk mesyuarat jawatankuasa biasanya kita akan jalankan pada setiap hujung bulan. Okay, jadi permohonan perlu dihantar oleh penyelidik directly kepada RMIC without through faculties. Okay, so jadinya boleh hantar terus kepada RMIC melalui email. Jadi email tu emailnya adalah email Etika Haiwan. Boleh tengok di laman web RMIC. Okay. And then setelah diterima oleh pihak RMIC, apa yang berlaku adalah permohonan tersebut akan dinilai oleh penilai. Di sini 2 orang panel penilai akan dilantik dan kita akan hantar permohonan tersebut kepada 2 orang penilai ini. Okey, jadi masa yang diberikan kepada panel penilai untuk menilai adalah dalam tempoh 7 hari bekerja. Okay, and then setelah mendapat keputusan akan ada 3 lah. Okay, ada 3 kategori of result. Yang pertama adalah diperaku dan bentang, di mana permohonan tersebut diperaku tetapi penyelidik perlu membuat pembentangan semasa mesyuarat jawatankuasa etika haiwan.
Okey, dan yang kedua adalah diperaku, dan yang ketiga adalah pinda dan hantar semula. So untuk bahagian ini, pemohon dimohon untuk membuat pindaan dan perlu menghantar semula pindaan tersebut. Jadi pindaan ini perlu dilaksanakan dalam tempoh maksimum 60 hari dan tempoh maksimum dalam tempoh 60 hari, tetapi disuggestkan untuk menghantar pindaan dalam tempoh 7 hari supaya kita boleh bawa ke mesyuarat JKEPU pada bulan yang sama. Okay, and then what happen, kita akan hantar semula kepada panel penilai dan diberi tempoh 7 hari untuk membuat penilaian semula. Okay, so jadi sekiranya telah diperaku oleh panel penilai, kita akan bawa terus ke mesyuarat jawatankuasa penyelidikan UPSI. Okey. Jadi di sini semasa mesyuarat tersebut, ahli jawatankuasa akan membuat keputusan lah. Jadi kalau seperti kita lihat, kita ada 3 juga jenis of keputusan. Yang pertama adalah lulus dengan pindaan. Okey, jadi di sini lulus dengan pindaan maksudnya permohonan tersebut telah diluluskan, tetapi pemohon perlu membuat sedikit pindaan. Okey, jadi di sini setelah pindaan tersebut dibuat oleh pemohon dan akan disemak semula oleh panel penilai. Okey, and after that sekiranya lulus, surat kelulusan akan dikeluarkan. Okey. Okey, dan yang sekiranya untuk bahagian ini lulus dengan pindaan, pemohon juga diberi tempoh maksimum 60 hari untuk membuat pindaan. Sekiranya pihak RMIC tidak menerima pembetulan tersebut, pindaan tersebut dalam tempoh 60 hari, jadi pemohon secara automatik permohonan tersebut dibatalkan dan pemohon perlu membuat permohonan semula. Okey. Dan keputusan yang kedua adalah lulus. Jadi sekiranya telah diluluskan oleh mesyuarat jawatankuasa etika, surat kelulusan akan dikeluarkan oleh pihak RMIC dalam tempoh 5 hari dari tarikh mesyuarat JKEPU. Okey, dan kategori yang ketiga adalah tidak lulus, di mana pemohon diberi tempoh maksimum 60 hari untuk membuat rayuan. Jadi daripada segi rayuan ni, pemohon bolehlah membuat surat rayuan dan juga boleh lampirkan beberapa dokumen sokongan, okay, dan dihantarkan kepada RMIC untuk dibawa semula ke dalam jawatankuasa, dalam mesyuarat jawatankuasa. Okay, tetapi sekiranya telah melebihi tempoh maksimum selama 60 hari, surat pembatalan permohonan akan dikeluarkan. Jadi ini adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan proses permohonan kelulusan etika haiwan yang dilaksanakan di UPSI. Okey, itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih.